I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी आरएलडीचे म्हणजे राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार, 2 खासदार सध्या आरएलडीचे आहेत. राष्ट्रीय लोकदल पक्षाचे अध्यक्ष देखील ते आहेत. माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांचे नातू आणि माजी केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह यांचे पुत्र. इंडियाच्या संयुक्त बैठकीत इतर पक्षांच्या प्रमुखांप्रमाणेच आरएलडीचे अध्यक्ष म्हणून जयंत चौधरी यांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात आलं नाही आणि त्यानंतर ती चर्चेची बाब राहिली होती. उत्तर प्रदेशातील